这是谷歌智慧镜头的应用呢。你看哦，到歌词的图片哦，然后处理那个文字的部分，然后你看可以念出声音，还可以翻译，按翻译有英文。然后你看这些英文字啊，按下去还会中英对照。你看它的英文字，然后有中文翻译。就自己看看有没有差的太多。然后还可以听声音，有没有看到有喇叭？按下去可以念出声音哦，有中文有英文。哎呀，真进步啊！这个叫 Google Lens 谷歌智慧镜头。再按一下，有没有看到左下角有喇叭？按下去会念，这个是英文。 Going back to heaven with joy. The journey of life is full of ups and downs. Now that I have the courage, I am determined to keep going. I have been with me all my life in cultivating the Tao. I have a bad temper. I have to get rid of it and get back to a better life. Cultivate truth now. Return to heaven with joy. X3, Living Buddha Master's Kindness Training. Anping Song in Remembrance. 安平追想曲。调记《安平追想曲》，这里翻译可能怪怪的，真不简单啊！可以分享了，按那个分享出去，就可以存到哪里去了？你看，电子邮件啊，推特发简讯也可以啊。电子邮件好了，按电子邮件。